yarakivuga kandi natwe turamaza icyo tutumva ndazi ko dutaha twese dufashijwe. Amen. Imana ishimwe umukozi w'Imana. Murakoze. Reka mbasuhuze mwese. Mahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Ubwo ejo naragerageza gutranslatingira neza uwo mushitsi. Murabizi ko ndi mwarimu mu bijyananye na Bible. Icyo bita Bible study ku mbuga za internet cyangwa se mu ma churches, mu eglise abadutumiye no mu ma conference atandukanye hirya no hino. Ndashaka gusobanura turasa nk'abiga Bibiliya ho gato, ariko sindi busubire mu byo nigishije mu audio cyangwa se mu ma message ari kuri YouTube no kuri Facebook yatambutse, ariko ndasa wongereraho ubusobanuro bwa Bibiliya mu ntangamarara mu magambo make cyane, hanyuma twinjire muri topic. Ubwo kitari bwumvikane uraza kukibaza, turaza gutanga umwanya. Buri kibazo ku mwana w'umuntu, buri kibazo cy'ubuzima, cy'imibereho, abantu turi mu mubiri duhura n'ibibazo bitandukanye, kandi dufite ibibazo bitandukanye. Ibibazo bya Sudi si byo bibazo byanjye, bya Esperance si byo bibazo byanjye, bya Eugenie cyangwa se bya Zainab si byo bibazo byanjye. Buri muntu wese afite ibibazo byiwe bitandukanye n'iby'undi. Hari ibyo bishobora kuboneka ko turi muri rusange tubihuriza ko, ariko hakaba hari ibindi bidutandukaniyeho, kandi buri muntu wese afata probleme ziwe akaba arizo agira priority, akaba arizo yumva ko zimuremereye kandi zimukomereye kubonera igisubizo. Ariko Yesu hari ijambo yabwiye abo yigishaga ubwo yarahuye n'umwana, ababyeyi be bari gutakamba ngo abigishwa be bamufashe kumukiriza dayimoni y'uburagi. Baragerageza kwicaha iranga. Se umwana aravuga ngo mwami, ngo nimba ubishoboye wamunyiriza kuko dayimoni amutura hasi akamubirisha ifuro. Ngo twagerageje gusaba abigishwa bawe ngo bamusabire birananirana, ngo nimba ubishoboye wamukiza. Yesu ngo aramubwira ati ngo nimba mbishoboye, kuko yabimubwiye mu gushidikanya, nimba mbishoboye ngo umenye yuko byose bishobokera wizeye. Ku Mana cyangwa se muri Kristo Yesu nta kibazo na kimwe kidafite réponse, kidafite solution. Byaba ari uburwayi bukomeye, byaba ari ubukene, byaba ari ibibazo biri hagati y'umugore n'umugabo kutumvikana, byaba ari ubugumba bwo kubura urubyaro, byaba ari ubumuga, byaba ari ubugambanyi bwo gufungwa ukarenganywa ukashirwa muri prison. Ikibazo icyo cyo cyose imbere ya Kristo gifite igisubizo. Ariko rero nubwo ibintu byose bifite ibisubizo imbere y'Imana cyangwa imbere ya Kristo, hari icyo Imana yabanje gukora ku bwawe, hari n'icyo nawe usabwa gukora ku bw'Imana igusaba gukora. Buriya abantu nubwo tujya dutwara ibyifuzo byacu tukabitereka ku Mana tubisengera kugira ngo dutabarwe dusubizwe, ariko n'Imana nayo idufiteho ibyifuzo dusaba kugira ngo natwe tubishyire mu bikorwa. Kuko umuntu muri we mu kuremwa kwe yahawe ububasha bw'amahitamo, guhitamo ikibi cyangwa se guhitamo icyiza. Uvuga ngo umuntu afite amahitamo yiwe yo kumvira no kutumvira. Aho rero niho Imana izabera umucamanza kuvuga ngo wahisemo gukora ibyo ngutegeka cyangwa se wahisemo kunsuzugura ntiwakora ibyo ngusaba. Ni iki rero tugiye kuganira kugira ngo tubashe kubona igisubizo, inzira yo kubona igisubizo
cy'ibibazo tugenda duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Aho niho tugiye kuganira. Ndizera ko n'abadukurikira ku byuma bari buze kubyumviraho, kuko tubwiriza hano tuba tubwiriza isi yose, badukurikira ku mbuga za internet. Ni ukuvuga yuko hari ikintu gisabwa kuri wowe giturutse ku Mana ugomba gukora kugira ngo n'Imana nayo igushakire igisubizo cy'ibibazo byawe. Twinjire muri Bibiliya. Iki gitabo Bibiliya, reka mbaze ngisobanureho gatoya. Bibiliya bayihaye inyito yitwa ngo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Twigeze kubisobanuraho muri za volume zatambutse z'amahoro, turababwira duti Bibiliya bayihaye ijambo ry'Imana, ariko Bibiliya ni amateka y'ibyabayeho hagati y'imibanire y'abantu n'Imana. Iturakonta histoire y'ibikorwa Imana yakoze. Irimo koko amagambo yayo y'Imana ubwayo ivugira mu bahanuzi, ikavugira mu mwana wayo Yesu Kristo, ikavugira mu ntumwa, ikavugira mu bizera. Bibiliya iyi ngiyi musoma. Ariko kandi muri Bibiliya harimo n'amagambo y'abapagani, harimo n'amagambo y'abadayimoni, harimo n'amagambo ya Satani, harimo byose, kuko harimo amateka y'ibyabayeho. Ariko ayo mateka atuganisha mu kudusobanurira imiterere y'Imana n'imibanire yayo hagati y'umuntu n'Imana. Niyo mpamvu ari igitabo cy'ukuri kivuga ukuri kw'ibyabayeho. Iyo tumaze kugisobanukirwa, ntabwo ari cyo dutumbira. Abantu benshi mu madini, mu maeglize batumbiriye Bibiliya, ariko ntibatumbera uwo Bibiliya ivuga. Bibiliya ni umuranga, iturangira Imana aho iri, n'uko imeze, n'uko iteye, n'imico yayo n'ingeso zayo. Ikaduhishurira uko Imana yambaye umubiri ikaza mu isi ariyo Kristo Yesu, izanywe no kwerekana kugororoka kwayo ubwayo mu bantu ngo bayimenye. Icyo gihe rero ntabwo turi bugume gusa kuri Bibiliya ngo turebe Bibiliya, turareba ahubwo itubwira, kuko iyo yamaze kumutubwira neza uwo ari we ni Kristo. Icyo gihe duhita dutumbira uwo Kristo. Kristo mu kumutumbira, nubwo tumusoma muri Bibiliya, turushaho kwigira imbere ngo dukominikane nawe mu mutima nama wacu, mu byiyumviro byacu, agendane natwe mu bitekerezo byacu. Ngako kamaro ka Bibiliya. Ubwo aho ngaho niyaza kubonekamo ikibazo muraza kumbaza. Tugaruke rero gatoya. Nidusoma mu gitabo cya Yohana, Evanjili ya Yohana, ni John chapter 3 igice cya gatatu. Yohana gatatu umurongo, duhere ku murongo wa 16. Uyu mwanditsi Jean aravuze neza ati, duhere kuri 15, gatatu 15, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ijambo riravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo abari mu isi ntawakuwemo n'umwe, ni bose. Ariko noneho urukundo yabakunze ngo ni rwinshi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17.
kuko imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka cyangwa se urubanza, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Ngiki gikorwa cya mbere Imana yakoze hagati yayo mu mibanire yayo n'umuntu, ni ugukunda umuntu kandi ikagukunda cyane. Wowe utarayimenya utaranayikunda, yo yaragukunze cyane. Ngiyo action nziza Imana yabanje kugukorera wowe, cyangwa yabanje kunkorera jewe, nuko inkunze cyane. Kuva navuka ntaranabaho kugeza uno munsi, Yesu yarankunze cyane. Tugende buhoro ahantu hari mwubwira nkunda amagambo y'Imana nyuzurizwamo kumva ndaneza. Imana yaragukunze espere kuruta uko suda gukunda, kuruta uko abana bawe bagukunda, uko nyoko agukunda, uko so yagukunze, uko abavandimwe bagukunda, uko inshuti zigukunda. Iyo niyo priority yabanje kugukunda cyane. Sudi nuko nayo yaragukunze cyane kuruta uko umugore agukunda, kuruta uko abantu bagukunda n'ibintu bigukunda. Jewe nuko nundi nuko nundi nuko nundi nuko bose twese nuko, niyo yabanje kudukunda cyane. Hanyuma ngo icyo yakoze, itanga uwo mwana wayo ku bwawe kugira ngo urubanza rwari rukuriho mu maso hayo rukurweho. Niyo yabonye ikibazo, ni nayo yishakiye igisubizo cyawe. Ikibazo cyari kiri hagati yawe n'Imana, iravuga iti no, ni ugomba gushaka solution y'ikintandukanya na Esperance. Reka jewe ngishakire solution. None reka jewe Imana ntanga umwana wanjye w'imfura ari kimazi cyangwa se igitambo gikuraho ibyaha bya Esperance kuva azavuka kugeza igihe azavira mu mubiri agapfa, sinzongere kumubaraho ibyaha. Iyo niyo bita assurance. Harya ngo ni verset 9 mu Gihorande. Verset 9 itanze assurance. Nukuvuga ngo hagati yawe n'Imana nta jugement iri kuboneka. Malgré que uri umunyamafuti, ukora ibyaha cyangwa se ukora ingeso mbi, hari kamere mere zikubonekamo z'intege nke, atari uko umutima wawe ukunze kuba uwa kamere, ahubwo nuko biterwa n'uko uri mu mubiri wa kamere, ukisanga wifuje gukora ibyiza ariko ibibi byagutanze imbere. Solution imwe nuko hari uwagupfiriye kandi agukunda cyane, we atareba ikibazo ahubwo ari kureba igisubizo. Ngiki gikorwa Imana yakoreye abantu kwisi twese kugira ngo umwizera atarimbuka. Jijima yavugaga ngo ugomba kurimbuka, ariko numwizera ukemera ko ari we ya carte ya verset caring ya assurance yawe. Iyo ugendana iyi carte ya assurance twishura buri kwezi, watwara imodoka, wagenda n'amaguru, uri assuré, ufite assurance wishyura, ndakurahije ukuri ntabwo uba umeze nk'udafite assurance. Ntabwo uba ufite uvuga uti ikiri bumbeho cyose ufite assurance. Ni ngombwa n'imodoka, ni ngombwa umuntu, niba ngombwa se nihagira ikiba cyose, assurance uvuga uti assurance izishyura, izashugurika. Iyo ni assurance y'abana b'abantu. Ariko nayo ifite ubushobozi bwayo, ufite aho bugarukira, hari ibyo udashobora gukora. Ariko assurance ya Kristo ntabwo ifite aho igarukira mu bushobozi. Umviriza rero ikibazo gihari hagati yacu twebwe abantu n'iyo Mana yadukunze cyane. Dusome kandi muri Luka. Dusome Luka 10, duhere ku murongo wa 27. Luka 10:27 aragira ati duhere kuri 25 kugira ngo bisobanuke.
nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati mwigisha nkora iki nkorere kugira ngo nzarague ubugingo buhoraho. nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? aramusubiza ati umwigishwa asubije Yesu ikibazo amubajije ati mu mategeko mwebwe musoma mwiki? 27 ati aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose. irya kabiri ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. harimo ibintu bitatu hano bikomeye. ni ugukundisha Imana umutima wawe wose. wimwibuka ijambo tuvuyemo rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane. iryo jambo cyane biri profond, biraremereye, ntabwo ari akanusu n'akarobo, ni ibintu biremereye biri profond cyane. hano naho bigiye kuba ibikomeye n'umutima wawe wose, ntihagire igisigarira. icyo ni kimwe, n'ubugingo bwose n'imbaraga zawe zose. esheke rero dufite ni iyi y'abana b'abantu. ikibazo wowe ufitanye n'Imana, ikibazo jyewe no bafitanye n'Imana, nicyo tugiye kuvuga, gituma kenshi tugabwaho ibitero n'abadayimoni n'indwara n'ibibazo bitandukanye n'impfu n'ubumuga. twagera muri izo skandale, muri izo probleme, akaba ariho dutangira guhamagara aya Mana. aho niho dufite ikibazo. itegeko ryakubwiye ngo banza ukundisha Imana umutima wawe wose. none ari iki gihe imitima yacu yose tuyishyira, abakobwa bayishyira ku bagabo, abagabo bakayishyira ku bagore, abagore bakayishyira ku bana, abagabo bakongera bagashyira imitima yabo yose mu mafaranga, mu by'isi, bagashyira imitima yabo yose ku mazu, ku maproje, ku mishinga. si bibi kubikora, ariko nimba ariho werekeje umutima wawe wose, umenye ngo Imana yaminimijwe, yacishijwe bugufi, iby'umubiri wawe urarikiye byashyizwe hejuru, ibigirwamana nibyo watangiye kuramya no gushyira imbere, Imana uyisubije inyuma, nayo izakureka. nirebe ko ibyo wakundishije umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ko ku munsi w'amakuba bizagutabara. ngiyo skandala abantu bafite. amadeception ari hano hanze menshi, amwe n'amanegatifu, andi n'amapositifu. negatifu gute? abahungu n'abakobwa barakundana, umukobwa agafata umutima we wose akawusuka ku musore. sinzi ibintu nasomaga kuri YouTube biri kwamamazwa muri Afurika, mu Banyarwanda niho nabibonye. ngo umwana w'umukobwa w'umunyarwanda ngo wari uri muri Amerika, ngo akundana n'umusore uri i Kigali, ngo witwa nimba Sinzia, ngo amugurira inzu, amamodoka, ibintu byose arabimukorera, kuko yamushyizeho umutima we n'imbaraga ze. none ubu ubanza ngo bari mu rubanza, kuko umuhungu yamubenze kandi yaramuriye. ariko ibi pareke ikosa si ry'umuhungu wamuterese ngo amusabe ibyo bintu, ahubwo umukobwa yaramwizeye, amusukaho imitungo ye yose n'imbaraga ze zose n'ubugingo bwe bwose. umuhungu ageze aho harahinduka, kuko ni umwana w'umuntu. ayo ni amadeception negatifu yuzuye hano hanze. petetre biriya biri ku binyamakuru ni ibyashoboye kumenyekana, ariko ibya benshi ntibimenyekana kandi biriho.
umukobwa hagukundisha Imana umutima we n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo yakunze umwana w'umuntu bamweretse ko ari umwana w'umuntu none ngo biri mu manza birahari hano hanze si bariya gusa nuko bari aribo bamenyekanye ariko biruzuye n'abantu bangana iki bafata imitungo yabo bagasuka kuba pasiteri mu rusengero byembizi muri za eglise zo muri Afrika biruzuye aho abamama bitanga bagatanga amamodoka yabo bagatanga imishahara yabo bagatanga imbaraga z'abanerji z'amadekorasiyo ibintu byose bagasuka kuba pasiteri ejo pasiteri akamusenyera imbere ya altari kuri podium akirukana bamufashije bose n'abamushingiye fondasiyo y'imibereho mu bya 10 mu maturo muri action de grâce mu bintu byose akabajugunya kubera iki kuko abo bantu ntabwo bashize umutima ku Mana bawushize ku bana b'abantu muri politique c'est même chose abaturage baratanga amafaranga yabo ku banyapolitike bagatera inkunga Nyarucari Mayibobo mu president yahoze ari Mayibobo yahoze ari Inchakarafu yo mwibarabara akagenda agafata igisirikare agapanga abaturage bakamena amafaranga bakageza aho bazamwinika bamuhaye imbaraga zabo zose n'ubugingo bwabo bwose n'urukundo rwabo rwose n'imitima yabo yose bakamumenaho imitungo yabo yamara gufata ubutegetsi akabahinduka akajya bashyira muri za prison abandi akabica abandi akabanyonga akabaca imitwe akabanyuruza baramufashije ngiyo isheke y'abana gushyira umutima kubiboneka kuruta gushyira umutima ku Mana yadukunze n'urukundo rwayo cyane deception ubuhemu ngiyo problem ngiyo isheke n'abasore bangahe n'abagabo bangahe bagurira abafiancé baba bakopine amamodoka bakabagurira amazu bakabagurira ibintu byose bakabasukaho imbaraga zabo n'ubugingo n'imitima yabo yose kugotwa ugakunda umuntu n'umutima wawe wose urwo rukundo Imana ukayishyira ku ruhande ukayigizayo ugashyira umutima wawe ku mwana ku kiremwamuntu ku mwana w'umuntu mu gihe gito cy'imyaka furana wa mugore wishyuriye amashuri akayarangiza kuri fond yawe ku mushahara wawe za university akazirangiza za PhD akazifata ku munota wa nyuma akagutera ishoti tsinyibanye nawe singushaka nabo bindi waramusutse we energy yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose deception iyo niyo esheke abantu bafite kuko abantu ntidushaka gushyira imitima yacu n'ubugingo n'imbaraga kuri Kristo watubambiwe ahubwo dushyira imbaraga n'imitima n'ubugingo ku bana b'abantu buzuye kamere nabo bakatubera abahemu kuko tutamenye Imana ngo abari dutwerekezaho umutima dusome icyanditswe kiri muri Jean Yohana wa mbere twumva ko havuga Yohana wa mbere igice cya 2 tuhere ku murongo gusa wa 15 uyu mwanditsi Yohana aragabishije aramenyesha abantu bayoborwaga nawe mu itorero arababurira kugira ngo babe maso bitonde batagwa muri skandale umva uko avuze ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi iby'isi ni nature iyi nature turebesha ibiri mu isi ni ibi byose abana b'abantu bakoze y'amazu ay'amamodoka y'imyenda yo kwambara abasitare muzike ibintu byose binezeza umwanditsi abwiye abayoboke ba Kristo abizera ntimugakunde isi n'ibiri mu isi ngo umuntu wese nakunda iby'isi
ibi bifatika biboneka n'amaso. Azajya amenya ko gukunda Imana data wa twese bitaba mu mutima we. Why? 16. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'ibyo turebesha amaso, cyangwa kwibona ku bw'ubu bugingo, bidaturuka kuri data wa twese Imana, ahubwo bituruka muri ino si nyine. Uwizera Kristo, niba ushaka kubaho muri ino si ya rurema mwene data, ukaba ushaka kugirirwa neza no kubona Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukarindwa n'ibyawe n'abawe, n'abana bawe, n'umugore wawe, n'umugabo wawe, n'imitungo yawe, byawe bikarindwa bikaba muri security. Kura umutima mu gukunda isi n'ibiri mu isi, wibirarikira, wikwifuza. Ziriya force, ziriya mbaraga ukoresha ubishakana umwete, zihindukirize mu gushaka mu maso ha Kristo, ahubwo ubeho unyurwa n'ibyo ufite. Wipanga amaproje agutera kuba busy ku buryo utazigera ubona n'akanya ko gushaka mu maso ha Kristo. Dawidi yavuze ijambo ryiza, Zaburi 77, ntabwo tuhasoma. Aravuga ngo bibaruhiriza iki? Munanizwa n'iki? Ngo kuzinduka kare mukaruha. Turuhishwa nuko turi gushaka iby'imibereho y'ubu buzima bw'ejo hazaza, ngo tukaruha cyane. Ngo ariko uwo Imana yakunze, ngo no mu bitotsi irabimuha, ngo ibimuhera no mu bitotsi. Pafu karyama gutya ugashituka mu gitondo wumva telefone ivuye mu kindi gihugu, ngwe ba turagushaka, twakuboneye akazi keza k'amafaranga menshi, twakuboneye gift, twakuboneye umushinga uza gutera inkunga. Imana ikagusubiza utavunitse. Kubera iki? Kuko niyo wabanje gushaka n'umutima wawe wose n'ubugingo n'imbaraga, nayije rero kuguha ibisubizo by'ibibazo ufite. Imagine iyo urugo rusuwe na perezida w'igihugu, umuntu w'umutegetsi ukomeye. Urwo rugo ntago perezida yarusura amaramasa, agomba kurusigira gift. Abaperezida b'abanyabwenge bo muri Afrika bamwe na bamwe basura abaturage bakabatura ibibazo bafise, akarengane bakorewe na ba meya, na ba burugumestre, na ba mustanteri. Igisubizo babona kinezeza imitima yabo nuko perezida iyo yahageze nicyo gihe cyabo cyo kurenganurwa, kuko barenganijwe n'abayobozi. Ntanswe rero wowe usuwe na Kristo mu rugo rwawe, mu mutima wawe, wibaza ko aza gusiga ukuri. Ntabwo bishoboka. Turi kugendera bene data, ntabwo wasurwa na perezida ngo agusiga uko yagusanze. Yasuye abaturage toujours ababonera ibisubizo by'ibibazo byabo. Ntanswe gusurwa na Kristo, we yagukunze cyane. Problème rero kugira ngo twinjire mu bibazo, problème abantu bakunze isi n'ibiri mu isi kuruta gukunda Kristo, kandi ibyo bitumye baba banzi b'Imana. Ndangize ku ijambo rya nyuma twinjire mu bibazo. Timothée, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo urwa mbere, turareba ku murongo ku gice cya 6 urwa mbere 6 duhere kuri 9 kugera kuri 10. Ariko ku 8 verset 8 aravuga ngo abwiye abizera ngo ariko ubwo dufise ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. 1 Timothée chapitre 6 verset 8 tugende kuri 10. Ngo ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo.
abantu bari mu competition yo gushaka ubukire no kurutana mu by'ubutunzi bw'ibifatika. Ariko umunyabwenge akora competition z'iby'umwuka. Gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo. Iyo niyo competition y'abana b'ubwami. Abo nibo batuwemo na Kristo. Abo nibo bizeye. Abo nibo bajya mu ijuru. Abo nibo barindwa. Nefu. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego. Abifuza kuba abatunzi, ubwo bavuze abatunzi ni mu bifatika. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Impamvu mubona abantu bari mu ngorane barimbuka bapfa nabi, mwari muzi ko hariho indwara ziterwa no gustokinga ibyaha muri wowe. Hariho indwara ziterwa n'ibyaha byinshi. Abantu ntabwo babizi. Ngo naka yararwaye tu, wararwaye kuko wastokinze ibyaha. Indwara nyinshi ziva ku badayimoni, ziva ku muntu yastokinze ibyaha. Kugeza ubwo ibyaha bye bituma anukira Imana ikamuhunga kuko yarayirukanye. Uko yishayisha mu byaha nuko yirukana ubwiza bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bukamuvaho. Agasigara agendana n'abadayimoni. Abadayimoni bakamuteza ibyaha. Z'indwara zidakira, za paralize, za kanseri, n'ibindi birwara bidashoboka bidasobanutse. Ibyo bitungo ni bya hepatite n'ibindi bikaza bikabatera. Ntabwo abantu ibyo babizi. Kandi biri biblique. Dukomeze. Uyu Paulo ahuguye Timoteyo aramubwiye ngo 10 kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro. Hako umuntu yagakunze Imana yabaje kumukunda ngo ayifokasingeho kuri uyu mutima we yahisemo gukunda impiya. Yahisemo gukunda amafaranga nayo azura kamere mereyo. Ahitamo kunezeza kamere no gukora ibyaha nabyo biraba stoke birishayisha biba byinshi muri we, bitangira kumuzanira ibyago n'amakuba no kureba. Kuko beriki kuko uwo muntu yasuzuguye urukundo rw'Imana. Ntabwo byoroshye Imana kuva mu bwiza bwayo mu buryo bw'umwuka ikambara uno mubiri ufukabora, hanyuma ikaza mu isi ikiyerekana, abantu bakayibona, bakayishinyagurira, bakayisuzugura, bakayituka, bakayikubita, bakayirukansa, bakayima indaro ntibanayicumbikire. Uwo ni Kristo. Barangiza bakayiciraho urubanza rubi, bakayimanika, kuko ari Imana ikongera igasubira mu bwiza bwayo, mu bumana bwayo. Kristo akazuka ntapfe ngo ashire, ngo agendereho. Hanyuma ukambwira ngo abo bantu icyo gikorwa Kristo yakoze akabereka urwo rukundo, abantu bagahitamo gukunda isi n'ibiri mu isi n'impiya n'amafaranga n'ibifatika, bagasuzugura urwo rukundo rw'Imana. Mwibaza ko urwo rubanza rumeze gute? Niyo mpamvu uzasoma ivanjiri uzasanga abantu Yesu avuga kenshi ngo aho niho bazahekenyera amenyo igihano cyabo, ngo aho niho bazarimbuka bagahekenyera amenyo. Uzahora bahekenya ngo inyozi zabarya bahore bahekenya amenyo. Yani ni umubabaro w'iteka, atari umubabaro uvuye ku byaha gusa, ahubwo ni n'umubabaro uzahora w'iteka, kuko nibwo rubanza Imana igucira. Kuko basuzuguye rwa rukundo yakunze abari mu isi cyane. Ndangiza, tugira umwete wo gushaka amafaranga, tubeho byiza kandi tugomba gukora. Tugira umwete wo kubaka amazu, dushira umutima wacu ku bagabo, dushaka abafiance, dushaka abakopine, twubaka urugo, tubyare. Ibyo byose turabikora kuko umubiri urabidusaba. Ariko hari icyingenzi cyaruta byose kandi bikaba facile n'ibyo twifuza kubibona. Dufokasinge gushaka mu maso ha Yesu Kristo. Kundisha Yesu umutima wawe wose, umukundisha ubwenge bwawe bwose, umukundisha imbaraga zawe zose.
nk'uko ubizi ko hagati y'umugore n'umugabo bashakanye nta muntu ugomba kwivanga mu rukundo rwawe, niko nta muntu ugomba kwivanga mu rukundo rwawe na Kristo ngo agutandukanye kabone nubwo yaba ari umugore wanjye cyangwa umwana wanjye cyangwa mama wanjye cyangwa papa wanjye, ntabwo namwemerera kwivanga mu rukundo rwanjye na Yesu Kristo. namubwira ni hakumbura Kristo nakubura wowe, ariko nkamubana Kristo. urwo rukundo rero ni rwo rwabuze. nimba amafaranga ariyo yantandukanya na Kristo, nabwira Kristo nti mafaranga narubere, ariko ngumane kuko ngufite n'amafaranga ndayafite, ngufite n'amazu ndayafite, ngufite n'icyubahiro ndagifite, ngufite n'ubwenge ndabufite, ngufite byose ndabifite kuko niwe wabiremye byose, ariko priority Kristo. umushyira ku ruhande nawe azamushyira ku ruhande. hano hanze bamushyize ku ruhande, uzagenda ukurikirana ubuzima bari mukomeza. Imana imuhereza occasion, ikamuha opportunity, akamara imyaka 50, 60, 70, 80 yo kubaho muri mibereho ye. ntiyigeze yubaha Imana, ntiyigeze akunda Imana, ntiyigeze yifatanya na Kristo. kamwihorera iti ariko ibizi neza iherezo umubiri we uzapfubabara, nabo barwaye amaparariza adakira n'amakanseri adakira n'ibindi birwara bidakira, umusaza agapfa boroga, umukecuru agapfa boroga, kuko iherezo rye ni ry'imibabaro. yamara kuva muri uno mubiri na esprit kajya muri Gehinomu, kajya kubabarizwa, kuko atigeze afata occasion kubaha Imana akiri muzima, kuko Imana si y'abapfu, Imana ni y'abazima. ndangiza rero navuga ngo umuntu wese namuragisha, namuha umurage wo kuvuga ngo banza ufate ibintu byose nka priorite, ubanza ubitekerezeho, urebe umumaro wabyo, uvuga uti muri ibi bintu byose reka nongere gushaka amaso ya Kristo. mugire inshuti, mugire umuvandimwe, mugire papa, mugire mama, mugire umugabo wanjye, mugire umugore wanjye, mugire umwana, mugire byose, ambere byose. niba iyo faiblesse ifite yo kumukundisha umutima wose, mubwire uti Kristo nyongere mu rukundo kandi nyongere no kwizera, kuko ku ruhande rwanjye sinabishobora, ariko urabishobora. ariho kugira ngo dushoboze ibyo tudashoboye, ariho kugira ngo atugororere ibigoramye, ariho kugira ngo adutunganyirize ibidatunganye. Yesu ni solution kuri buri kintu cyose. nta muntu ugomba kwivanga mu rukundo rwawe na Kristo. n'umunyedini, n'umupasitori, n'umuhanuzi, n'iki n'amabandi yose y'abesikuru ntibagomba kubyinjiramo. menya uko ubana n'Imana, kuko nta mugabo usangira umugore we n'undi mugabo, kuko nta mugore usangira n'umugabo we abandi bagore. niko Kristo nawe ugomba kumufuhira, ugomba kuba ukamufuhira Kristo, ukavuga uti Kristo ndagufuhiye kuko wantaye nakubuze. muzarebe umugore, abagore n'abagabo bakibana ari abasherishushu, umugabo aratinda no kumuhamagara kuri telefone, umugore akaba yabyibye arenda guturika, yatinda yiriwe iyo ngiyo, sheri bite ko wiriwe, ari muri panique, ntabwo atuje kuko mu mutima warumva yabuze umuntu wiwe. niko n'abakunda Kristo bamera. ni ukuvuga ngo iyo wumva uri mu bihe byo kudasenga, uri mu bihe byo kudasabana n'Imana mu gusoma Bible no ibitekerezo byawe bitari gusaba, uribaza uti, urabaza Kristo uti uri he ko nakubuze muri no misi ndumva nadende bukiwe nk'abantu imbaraga, nabo bayiteguye kuguha za mbaraga. Umwami Yesu Kristo arabumvisha. tujye mu bibazo. ndarangije. nimba ari kidasobanutse turagisobanura, nimba bisobanutse ndasenga dusubize umwanya umuyobozi wa gahunda. ariko priority kuruta amahera, kuruta akazi, kuruta ibintu byose ni ubusabane bwawe na Kristo. kuko nurwara azohaseruka, nugira stress azohaseruka, n'ikibazo cyose uzamwiyambaza azohaseruka, kuko wamukundishije umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga n'ubugingo. ariko numugira reje
azagutegereza nawe mu gihe cy'amakuba n'ibyago. Hariho umuntu wamwiyambaza umushaka mu mwete mwinshi. Ya? Niko bimeze. Naye ni papasi ya Bible ni ukudusobanurira Imana iyo ariyo muri Kristo ngo twiyunge nayo. Umuntu wese yiyungane n'iyo Mana. Agendane nayo nk'uko Abrahamu yagendanye nayo. Erega mujye mumenya narabivuze mu audio ya kera. Hari abantu bagendanye n'Imana ama eglise atarabaho. Bible zitarabaho. Amategeko ayadusoma 10 atarabaho. Adamu yagendanye n'Imana muri Eden. Nta eglise, nta pastor, nta bishop, nta muhanuzi, nta cyace cyose. Ariko mwijwe ry'umutima nawe Adamu yagendanye n'Imana. Henoke yagendanye n'Imana baravuga ngo 365 ans. Uwo musaza agendana n'Imana. Sans église, nta mategeko, nta muhanuzi, nta wari wese. Mwijwe ry'umutima nawe. Noa nuko, Abrahamu nuko, ba Mose nuko. By'amategeko bije nyuma ahangaha. Imana ishatse gukora undi muryango mushasha gutandukanya abanyamahanga n'Abisirayeli. Ariko abantu barafite secret ibanga yo kugendana n'Imana. Abo nibo Kristo akeneye mu gihe n'iki turi. None uyu munsi hari umuntu ashobora kuba adasenga atariko akaba afise umutima nama mbese akaba ari umuntu ukora ibyiza umutima urashaka kwifuza gukora icyiza mbese yoba kandi kugerane n'umwe muri abo bake uyu munsi yoba nawe ashobora apfuye ejo mu kanwa k'Imana apfa kuba yizera Kristo. Oya vuga ati Kristo kubera uwobaho nk'uko bakera babayeho ibya Kristo. Iki gihe ntibishoboka kubera ko muri Nouveau Testament umuryango w'ijuru ufitwe na Yesu Kristo. Uyu muryango twinjiriyemo hagize uturuka inyuma kawurokinga kawufunga ntaho twaca. Kiretse bawufunguye. Umuryango w'ijuru ufitwe na Yesu Kristo. Kugira ngo rero uwo muryango winjiremo nuko Kristo uwo muryango ari wo Kristo wemera ukawizera. Ibyo kuba ufite kugororoka cyangwa se gukiranuka byo muri kameremere yawe wavukanye nk'ingabirano ariko bitarimo kwizera Kristo uko kugororoka kurapfuye. N'iryo juru ntariho. Kuko Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Utamufise nta bugingo afise kandi amaze gucirwaho n'urubanza. Niko Yesu yabyivugira. Ikindi ukugororoka k'umuntu w'umunyangeso nziza w'imico myiza ufasha abakene witanga yewe ntaca adakora ngo afashe abantu n'inyankamugayo muri quartier baramuzi sibyo. Uko n'ukugororoka kwe ku giti cye si ukugororoka kw'Imana kuri muri Kristo afise. Uko kugororoka ntikwemewe kuko hariho kugororoka gukiranuka k'umuntu ku giti cye hakabaho no gukiranuka kw'Imana. Kubona ubugingo nukurekana no kugororoka kwawe ubwawe wifabrikamo ukugororoka kuzanwa na Yesu kakwinjiramo. Uko niko kwemewe n'Imana. Ya, mu bisanzwe icyo experience yagira abaze wakishwe n'icira n'injefise mugabo none uko kugororoka kwa Yesu ukabuza Imana. Kumenya Imana niki? Kumenya Imana nibaza ko bijanye nuko urashaka kumenya Imana nibaza ko ari kumenya Imana gusa kukuvuga nibaza ko ari gukora ivyo nyene experience yaravuze. Je nibaza umuntu akora ivyo bintu akabazi n'Imana nkuko abivuze akabazi Yesu akaca akora ivyo Imana ishaka nibaza ko ari wo ku Mana rubiga yo kugururirwa. Okay. Biratandukanye. Hariho kugororoka k'umuntu ku giti cye. Gusa nkaho ari impano cyangwa se ingabire karema. Uko kugororoka kutarimo Kristo. Kutarimo Kristo. Ukuvuga ngo n'umuntu w'imico myiza n'inyangamugayo n'umusaza se n'umugabo se yibe n'umuntu bana n'abantu neza agira amahoro afasha abantu agira urukundo sibyo. Zambuto arazifise pe aragerageza cyangwa se aragerageza malgré karumu ariko ntibirimo Yesu Kristo.
ivyo bintu abafarisayo bari babifise bitwaga ba Nikodemo. Hari n'umutunzi yaje aramubwiye ngo nkora iki kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Aramubwira ngo uza amategeko. Umutunzi ati ndayazi. Nivyo twasomye ukundisha Imana umutima n'ubwenge n'ubugingo. Kandi Yesu ntabwo yari hypocrite. Yesu yasanze uwo mugabo yarabikurikije. Uwo mutunzi yarabikurikije. Yakundishaga Imana umutima we n'ubwenge n'imbaraga ze zose kandi yakundaga abantu uko nawe yiko. Yarabikoraga pe. Ubiriza umutego yamuteze Yesu. Yarazi faiblesse y'uwo mutunzi. Batuzi n'ibindi. Fata ibyo utunze byose. Byose ugenda ubiha abakene. Maze uzuraga ubugingo. Iyo faiblesse y'abafisi. Umutima we wari kubiru cyane. Nubwo yabifashishaga mu abakene. Ntabwo ari kubirekura. Urukundo rwe rwari kubintu. Ntabwo rwari kumana. Kubera ko ivyo bintu ntabwo yashoboraga kubirekura. Ngo abihereza abakene bose hanyuma asigara empty. Akurikira Yesu. Abo bantu rero bariho. Kandi muri Bible barimo. Ariko kuba badafise uwo Kristo ngo Kristo aze amanukire muri bo abahe kugororoka kw'Imana uko kugororoka kwabo ntabwo kwemewe. Ngiyo difference. Condition Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Mugabo sinanyuzwe. Ngakomeza. Wabimbariye kubera donc uyo muntu igituma atari kugurirwa nuko kumbura yashize ibintu kwisi. Mugabo jewe navuze none uwo muntu mbwira rero umuntu yo kugurirwa uko nabameze. Uwo muntu nabyumva neza. Ngiye kubisobanurira. Dufise abantu batatu bugurura ibijuru bari biblique. Umuntu wa mbere Yesu yamutanze example. Ni umutoza kori. Uwo mutoza kori n'umufarisayo, umwe n'umupagani, ariko undi ni umunyedini. Umunyedini n'umufarisayo aje yigamba uko ari umunyedini uko nasenga gatanu ku munsi isabato, atanga ibigira 10, amategeko y'idini arayubahiriza. Ayisavuga ko mugenzi we ngo rumupagani. Umupagani umutoza kori nawe yikubise ku gatuza aravuze ati sinari nkuriye kuzana imbere zako ndi umunyabyaha. None uwakurikije amategeko y'idini n'uwemera ko ari umunyabyaha imbere y'Imana uwaciye bugufi ni Mwemera ko ari umunyabyaha. nta kindi usabwa rero umira kuri mubi kugira ngo Yesu aguhe ibyiza byiwe. Urahita winjira mu bwami gutsindwa. Ariko igihe cyose wirarira ukihagarara ko je narakijijwe narabatijwe nahawe amasakramentu nkora imirimo muri eglise natanze amahera menshi twubaka eglise fasha abapastori fasha abakozi b'Imana ntacyo bivuze ababikora birabipfa gusa kuko bitakorerwa muri Kristo. Birumvikana? Uwo no wa mbere. Uwa kabiri ni umwana w'icyangazi. Aragiye arishayishije kamere merira mutumye agenda arazenguruka ryambyasa ageze abasangira n'ingurube. Yikubita mu gatuza ati ndinda nsangira n'ingurube. Ndasufra gutya kubera iki? Ndemera ko ndi umunyabyaha. Nakoze amakosa imbere ya Data, nakoze amakosa imbere y'Imana. Reka nibisaba imbabazi. Uko gusaba imbabazi rero nuko wemeye kuri mubi. Wemeye ko umunyamafuti, uri umunyamakosa, uri umunyabyaha. Icyo cyo gituma uhabwa imbabazi ukinjira mu ijuru. Igisuma ku musaraba cya gatatu. Bakoze ibyaha mu buzima bwabo bwose. Ntibabatishwe, ntibakandagiye muri eglise. Biberaga abapagani n'abapagani. Dernière minute ku rupfu. Umwe atuka Yesu aramushinyagurira. Undi ati no kubaha Imana ntuyubaha. Twe tuzize ibyo twakoze. Uyu we ntacyaha yarafise. Ariko nuja mu bwami bwawe uzunyihoke. Yesu ati kanukanye. Turi kumwe muri Bahati. Yari pastor w'umuntu, yakandagiye wo pastori, yakoze imirimo muri eglise, kila gisambo nta kintu na kimwe kipresent Imana yigeza ajamo. Yakoze ivyako bavuka kugeza ugagiye ku giti. Ku giti agihumeka arahihanira yinjira mu bwami. Nuko yemeye kwa umunyabyaha. Iyo tutemeye ko turi abanyabyaha ntidushobora kubabarirwa. Kuko umurwayi ni ukeneye umuvuzi. Si umuzimu ukeneye umuganga. Nuwarwaye. None ntiwemera kurwaye urashaka ko Yesu amukiza iki? Kandi utavyemera. None ubwa nyuma akarore nk'ubu umuntu tuvuge mwene wacu wari wowe
avuga ko atemera imana kuri iyi si. Hanyuma arageza igihe aragwaye ku munota wa nyuma ku bitaro tuvuge aragwaye hama ku munota wa nyuma avuga ati imana mbabarira naragucumuyeko none umbabarira none uyu imana iramubwira ikigo none ugira ngo kumva yikomanga ko afise ibyaha yemera gusaba imbabazi ugira ngo niwe bivuyeko ni mwe mwere ubimuteye akabona ubugingo naye abariho bariruka inyuma y'amayeglise hano bagatahira kurimbuka bitwa ngo bakoreye imana kumbe barayikoreraga ntiyabakoresha ariko wanyuma dernière minute akinjira niyo mpamvu iby'ijuru nicyo twokwita ubwiru donc imana ifite urukundo rurengeye gushika ku munota wa nyuma. Yes, no ku munota wa nyuma bavuga ngo na nyuma ya zero irakora niko bajya bavuga sudefsi kibazo the last moment ngasa n'umwanirije mwagenda avuga en fait uko mwabivuze hano na etape atatu afe ntukunganira hari etape byo mu vyiyumviro niho twose kiba ba Nowa Aburahamu n'aba Enoki hariho na etape y'amategeko yego hariho ba amategeko ya Mose hari na etape ya Yesu rero turimo kwita ubuntu. Yes, rero fete nashaka n'ubusa n'umusubiza ibibazo bimwe bimwe nagiye numva igihe ca Nowa maze ko yakoze ubwato arabwira abantu ati ntimuze mu minsi iza hazumuzura haruguru ubwato umengo yamaze iminsi 8 yaraweje kuwukora abantu barakwinjira yabasikira ko yajanye n'umuryango we gusa. rero twebwe twigereranya muri iki gihe c'ubuntu imana urujya muryango wacyo urujya muryango ubera kandi avuga ati ushaka nazinjira ico gihe kitarashika umunsi ndaza kwibisi nta munsi umuntu wese ukatwika ikibazo hamagara ubu rero turi muri ico gituma twebwe ngomba gukomeza mvuga ubu turi mu bihe bibi d'après ama information turonka cyangwa ibyo dusoma cyangwa ibyo twumva bavuga yuko satani adomina isi hafi na mucera kwica aradomina kabisa isi murabona ibyirimo bina yihuta mu by'amafaranga je nawe nzi nti nkayo burayi namwe ndashaka kurara gusa ntashobora kwicara muri paradis tukiri muri Afurika unasanze niho hantu aho ushobora gupfira muri Afurika wowe urashobora gusanga mwene so wanyu cyangwa icy'umukwe ibiki akaza akagutabara ariko ngaho urashobora kuba kubera isi domine cyane n'iby'isi afite ngatse kuri ibyo ariko twigisha by'amafaranga yo gukunda amafaranga. rero nkavuga nti ubwo buntu twagiriye uwo muryango wo kwinjiramo tutagerageje ngo tuwinjiremo hakiri kare isi yaduhitana ko turiho burije je najeho nishiye ko akaruriro nzinduka ijoro ngiye kurondera amafaranga kugira afite ishobore kuba kubera isi ari iyo system ivuga ati ifo kuja gukora udakoze ntuye udakoze kandi teza no kutwikora petete mwe baraca basinisha muri bashasha turabizi ko ariyo nzira ariko asete bazabacutsa azabwira ati udakoze n'umwana wawe ntacyo nibatera ubwoba. urumva rero nkavuga nti navuze ngo gusa no kunganira nitugerageze twinjire muri iyo nzu muri mwa bwa bwato mwari karubaka ubwo bwato ni ukurikiza amategeko ni ukurikiza iby'Imana bisaba kuko mwabivuze Nikodemu yaza amategeko ariko aravuze ati ngo bwije ubwami bw'ijuru no byogenda gute n'uvuga ubwa kabiri turakunda kubivuga ngaha benshi bavuga ngo mubatizwa n'ibiki ushatse no gusubiza mu kwejeni yabivuze ntuvuga ngo ndagororotse nkora ibyiza nta muntu ntuka nta muntu ubwira nabi nta simwiba sisambara simwirike mugabanza usinye iyo sinyatishe ko kashe
ubanze winjire mu bwami bw'ijuru utadiye uti je ndabatijwe Open de deur voor God. ahasigaye Ga je usenga imana leven beginnen. Dan uyibwire uti accepteer kuri iyi si een nieuw hari leven ibigeragezo byinshi beginnen. satani aganzanira gucira ku ijana Want so dat imana ibwira uti jewe urabona ndasinye ndemeye zeg kwinjira mu gewoon bwami aan bwawe God. nawe mfasha Ik ben ja. undukire Ik mwuka heb wera ik aza accepteer arampa jou, Jezus. ico Maar ndeza gukora help ku munsi mij. ku munsi umushinge Help mu byo nkora mij. n'ibiki Steun mij. fete n'ibyo bintu imana dusaba sino God nitwara draagt ons altijd. kubita urugoye na gatoya rero muraniraba Want ik kijk naar mijn hari ervaring. akantu k'ubuzima bwo ngaha ku isi gakubita Hier, in deze wereld. zijn mbese dingen n'igisabisho ufite dingen wogira muri uwo mwanya ugasanga dat je uracibagiye gewoon uribagiye ahubwo yuko n'imana ibaho van deze wereld. Cyo gituma Maar bavuga God vergeet je ook tugerageze dan. tubane n'imana umwanya n'umwanya kuko iminsi yose hari Tijd van ibintu God. byaba biza kudukubita ku mwanya ku mwanya Want zijn hele uriya wereld imana staat itabara umwanya wari hier. wose murakoze uranziga nkunganiyeho gato Ik gasudi wil iets toevoegen. iyi sisiteme y'abanyaburayi si yo Het systeem problème in Europa is iyi geen sisiteme yo guhora turi mu kazi kuva mu gitondo kugeza nimugoroba vanaf tot s'avonds. ukaba oblige kuba wanakora utuzi tubiri nk'abari muri amerika kugira ngo ubone income yo gufinisa yo kurangiza ibibazo byose usabwa mu mibereho y'urugo rwawe birimo amarokasiyo y'inzu amarenti birimo kurya amasiranse amashuri y'abana n'ibindi n'ibindi si yo problème ivyo ntibizoba ivyo nta n'umuntu uzobyireguza imbere y'imana ngo urabona amana ngo ndi mu isi ngo nari busy ngo nawe urabona ntako nari kubigenza ngo nari mu kazi cyane ngo kugira ngo nshake ubuzima bwawe iyo si motifu oya kubera iki mvuze gutyo imibanire y'umuntu n'imana iri mu vyiyumviro vya muntu ntabwo iri muri wa mwanya uza kwicara hano muri iyo minsi nta nubwo oya si yo mpamvu ntaho bihuriye igisabwa ni uko ako kazi ukabamo wakabamo avant midi après midi wakabamo le soir ariko ukumva ko mu bitekerezo mu byiyumviro byawe ufitanye ubusabane n'umwuka we naho bihagaze ni ukuvuga ngo agakiza ntikabarirwa mu mwanya urimo ngo nuko wicaye mu kabare ngo wakoze icyaha ngo nuko wicaranye n'abamaraya mudasambana muganira bisa ngo wakoze icyaha ngo nuko wicaranye n'abanywi b'itabi si cyo kiba ngo cyangwa nuko wicaye mu bapagani ngo wabariwe icyaha ngo imana ngo izo kubara kugororoka ngo kuko ngo dimanche uri muri eglise ngo agiye ku misozi ngo gusenga ngo wabereye mu cyumba cy'amahombi uri mu makeshi ibyo ntacyo kuko n'ababikora ntacyo bibamariye ntacyo barusha batabikora abantu bari mu ma eglise ntacyo barusha batajya mu ma eglise uno mama ntacyo babarusha bose ni bamwe shaka kubwira ko n'abari mu vyumba vy'amahombi bari barasenga mu vyumba vy'amahombi ariko imyuka ibayovya imizimu n'abadayimoni y'ubuyobe basengana navyo mu vyumba vy'amahombi bagasohoka bari guhanura ibinyoma ntacyo barusha batajya mu mahombi imana ikubara mu gakiza kuko le place urimo muri cerveau ufitanye communication na mwemwe ntabindi ushobora kuba mu kazi uri connecté na mpemu yera ushobora kuba ku ishuri uri connecté na mpemu yera ushobora kuba uri mu rugo rwawe uri connecté na mpemu yera ushobora kuba uri mu activités zitandukanye uri connecté na mpemu yera akuganiriza nawe umuganiriza akuganiriza nawe umuganiriza ngirgisho bitari ivyo n'ibihimbano by'abantu bidafite bishobozi kandi ntacyo byabamariye n'ubu benshi babirimo ni systeme z'abanyamadini bahata abantu kuza mu rusengero ngo utaza gusenga ngo uraba ukoze icyaha waguye mwe musenga ntacyo murusha badasenga rien ni ukuza no gusirimba ntibajya mu maeglise gusirimba babyina bagatanga urusutwa n'ubugambo no gusebanya n'inzangano n'amacakubiri no kugambana muri politike no kwibana no kubeshana ngo bavuye gusenga iyo ni imisengere y'Imana kuko ni wowe rusengero w'Imana ni communication spirituelle entre vous na Holy Spirit ngaho rero umunyamuka shobora kumara jewe meme emwa nta namwe nagiye kwigisha nta na hamwe ndi muziga nibereye iwanyu ariko ndi kuganira namwe mbere nkaza nkajya mu bantu ufite ijambo nahumekewe nkaryigisha abantu bagafasha kavuga utubwira ibintu by'ubwenge ni inspiration no guhumekerwa no guhishura tuva mu bwiza tujya mu bundi niko Adamu yabanye n'Imana niko Henoki yabanye n'Imana niko Nowa yabanye n'Imana tukava mu byiyumviro bya bisi
tukaja mu vyiyumviro vy'ijuru. Nivyo Yesu yavuze ngo erega ntibazobabwira ngo ubwami bw'Imana ngo buriya buri hari, ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ubwami bw'Imana tubuviva tukiri mw'isi, ni impemu zacu zikominikana na mpemu yera. Nguko ko kuba mu Mana kumeze. Afite kuba mu Mana ni hishurirwa ry'ubwenge uhabwa ku buryo ushobora no kudiserna abantu ukabamenya. Ukamenya impemu zibakoresha, ukamenya ingeso zibakoresha, ukamenya ubwescro bubakoresha, ukamenya tutu ngaho kubana n'Imana guhagaze muri Kristo Yesu. Ni revelation. Ahasigaye abagushaka mu bikorwa bibi no mu ngeso mbi bakakubura, kuko si wowe ukiriho, ni Kristo uri muri wowe. Uko niko gusabana n'Imana. Ibisigaye bifabrikano by'abantu. Reka dusenge Imana twamasaha. Turagushima Mwami Yesu, amagambo yawe araryoshe. Baca umugani ngo akaryoshe ntigahora mwitamo. Tumaze kwiga iby'ubwenge, dukeneye ubufasha buvuye iwawe. Utaduha iyo bateme ya Saint Esprit ngo atransforme cerveau zacu, atransforme ubwenge bwacu n'ibyiyumviro n'ibitekerezo, twe ntacyo twakwibashisha. Wabwiye abigishwa bawe uti ntacyo mubasha gukora mutafite. Natwe muri kano kanya turakwiyambaje ngo dufashe. Twateranye uno munsi, buri muntu wese hano uzi problème afite, buri muntu wese uzi faiblesse afite, buri muntu wese uzi ingorane arwana nazo. Ariko icyatuzanye no guterana nawe ngo duhe solution, uduhe réponse, uduhe igisubizo gihamye. Dukuze mu mwuka, dutahuze, duhubwenge, duhumekere. Kandi isenge y'umwe wese ngo atahe amaze kubona ibisubizo by'ibibazo afite, kugira ngo ahimbaze izina ryawe. Tubisabye twizeye mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ishimwe ijambo ryiza ryiza kandi turafashije. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi reka nanje numve iyo bahati ngo n'umunsi yari umwuka udasanzwe. Waba mu mwuka ariko nakubonye ubundi busha. Navuze ngo tugira ngo mwe mu gutwereka idisena, nanje n'umunsi nakubonye mu mwuka wundi. Ntari bwakubonemo mu buzima. Wahora tukigisha ijambo kandi reka tugafashwa kandi reka ariko n'umunsi nakubonye mu kindi kintu ariko kiragusebye. Imana yawe cyubahiro. Byerekana ko mwe mu Imana ari hano kandi atwendera kandi adukunda. Imana ishimwe turarinje amatoraniro yacu. Reka kandi yahejeje gusenga n'amataka byo gusenga, tumanuke hasi dusangire hamwe kanya dutahe mu ngo zacu. Imana ibahe.